are live. Go ahead. Oh, thank you. I thought you were having an introduction first. I'll do it after. Okay. Здравствуйте. Меня зовут Родерик. Я из Нидерланды. And I'll stick to that because my Russian otherwise is really poor. Всем добрый вечер, добро пожаловать на наш стрим. У нас в гостях сегодня Родерик Плас из Нидерландов, как он сам сказал. Выучил он приветствие специально для вас. Так что дальше он будет представляться и говорить по-английски. Я, как обычно, буду все переводить. Напоминаю, что, как всегда, вы можете задавать вопросы в нашем чате, а Родерик на них будет отвечать. Сегодня у нас тема немножко нестандартная. Родерик расскажет про борьбу за обучение, за право обучаться и за право иметь помощь, которая ему была необходима в школе и в университете, и как у него это проходило в Нидерландах и к чему он пришел сейчас. Okay, Roderick, kick off, and I'll translate. Okay, thank you very much. We kind of prepared this webinar before, and Ira has sent me some questions to answer that I will base the webinar on, or off, actually. Поскольку это первый вебинар Родрика, мы с ним созвонились заранее и немножко проговорили темы, о которых он будет рассказывать. У него есть список тем, которые я ему дала заранее, которые ему будут помогать вести свой первый вебинар. Okay, thank you. I received my autism diagnosis at age 14. This was a process that wasn't my choice, obviously, but it was something that was done, and so I had to go to the psychologist for a diagnosis. Okay, let me translate this part. Родрика диагностировали, поставили диагноз аутизм в 14 лет. Это была его первая диагностика, и решение пойти на этот диагноз не было его личным решением. Его просто отвели к психологу, и он прошел через тестирование. So who chose to take you through the diagnosis? I believe this was my mother's choice. It doesn't really matter if it was my mother's choice or my father's choice, but I believe my mother was the main person who asked to have this done, but also because this was a question asked from the education facility I was at the time, because this was secondary school. Значит, решение отвести Родрика на диагностику было сделано его родителями. Он точно не помнит кем, но, скорее всего, это была мама, поскольку именно она его отвела к психологу. Решение было принято, в частности, потому что учебное заведение, а поскольку Родрику было 14 лет, это уже была старшая школа, требовало отвести его на диагностику. Yeah. The diagnosis I received was PDD NOS. At the time, was said, well, we don't really know what it is. Well, there is something, but we don't know exactly what it is. Изначально Родрик получил диагноз ПДД-НОС, который в принципе переводится как, у тебя что-то есть, какой-то диагноз, но мы не уверены, что именно. Yeah, and nowadays it's really classified as an autism diagnosis, so it falls under the umbrella of autism. Но в современной диагностике в Нидерландах ПДД-НОС является частью аутистического спектра. То есть, so when you were diagnosed, it wasn't part of autism spectrum, it was added there later. Like, I really don't know. Okay. Да, то есть тогда еще диагностика аутизма не была так хорошо настроена. Да, вот в комментариях нам пишут ПДД-НОС атипичный аутизм. Yeah,
at the time, I experienced some problems at school, doing my homework, connecting with peers, also having trouble, doing chores at home, etc. Because after all, I had to choose between homework and the chores, and of course relaxation, because also I needed a lot of downtime. У Родерика в это время были проблемы со школой, то есть как с тем, как найти друзей и научиться общаться со всеми, так и с выполнением домашнего задания. Фактически дома ему приходилось выбирать между выполнением домашнего задания, между помощью по дому родителям, ну, то есть стандартное там прибраться, пропылесосить, и наличием свободного времени. So I attended a regular secondary school, and even though they had some support, for example, they had so-called homework classes where you could stay after school until 5 p.m. This was still not enough eventually. Actually, it was enough for me, but it wasn't good enough for the education facility that I stayed there, because they didn't want to keep giving me this support. Mm-hmm. And therefore they asked to have me, I call that research, how you call that? Checked out. They want to have me checked out. Oh, so they wanted to get rid of you, so you would go to a different school? Is that correct? Well, I think eventually that might have been the strategy, but okay. I don't know. Значит, Родерику требовалась поддержка, и он ходил в обычную старшую школу. У них была некая форма поддержки, скажем так. То есть Родерик мог оставаться на продленке и делать домашку там. То есть оставаться после 5 часов вечера. Но в какой-то момент школе это надоело, и они начали, как наши школы часто делают, пытаться потихоньку избавиться от Родерика. So, what did your school do exactly? They started talking to my parents. Mm-hmm. And that's eventually, of course, where the suggestion came to have me checked out by a psychologist. Mm-hmm. So they convinced my parents to get me to a school for special education. Значит, сначала школа начала разговаривать с родителями Родерика, и в итоге они убедили родителей, что Родерика нужно отвезти на диагностику к психологу. После получения диагноза школа начала намекать, а потом настаивать на том, что его стоит перевести в школу для детей с особыми потребностями, то есть в спецшколу. After about 3 years, so in total it's about 4 years of secondary school, but 3 years at the special education school. I received my diploma, my high school diploma, though it was the lowest of the 3 levels that we have in the Netherlands. Mm-hmm. Значит, последние 3 года обучения старшей школы Родерик провел в спецшколе. Он получил диплом о том, что он закончил среднее образование, но при этом это был самый низший из 3 уровней дипломов, которые можно получить в Нидерландах на уровне школы. Yeah. Mm-hmm. And many years later, I went to the high school for adults, where I received my second high school. There was an echo. High school diploma, exactly, which was the second highest in the Netherlands.
Через много лет, когда Родерик уже стал взрослым, он пошел в старшую школу для взрослых. То есть он получил то образование, возможности получить которое его лишила его оригинальная школа. И он получил уже второй по уровню диплом. Ну, то есть раньше у него был самый низкий, потом средний. Okay, go on. Sorry. Then I went on to do my, I went to the Applied University, which is not the academic kind of university, but it's more like a business school. I went to a business school, basically. Дальше Родерик пошел на высшее образование. Это не был университет как классический университет, это была скорее как бизнес-школа, то есть там, где не учат, скажем так, высокой научной теории, а учат более практическим навыкам. Yeah, so which course did you sign up for? I'm trying to International Business and Management Studies. Same as me. Родерик изначально записался на международный менеджмент и бизнес. Yeah. So during this school experience, study experience, I received very little support, or perhaps they sort of gave me support, but noticing it was quite difficult. And I'm saying this with a little bit of sarcasm. All right. В этой бизнес-школе Родерик поддержки не получал. Если он получал поддержку, то она была настолько мизерна, что ее вообще было невозможно заметить. I think I heard that you were only talking about business school, but this was really throughout my entire school career. Окей. В принципе, вот эта тенденция давать абсолютный минимум необходимой поддержки или меньше минимума, оно было у Родерика через весь его опыт образования. Yeah. Maybe you'd expect otherwise from a country as the Netherlands, as many countries in Western Europe tend to hype their education system. And of course, it's pretty good, but it's still not very good for people with disabilities. Возможно, мы тут в Украине ожидаем лучшего от такой страны, как Нидерланды, и, в принципе, это достаточно типичный вид мышления для нас, но, как видите, в Нидерландах тоже бывают вот такие вот трудности. And this is because the law says that schools must provide reasonable accommodations, and there you have the big question mark. What is a reasonable accommodation? Because if it's from the point of view from the school, then anything that costs a lot of money is unreasonable. Isn't that the way it goes? Значит, проблема в том, что по закону школы должны выдавать, скажем так, обоснованную поддержку, но для ученика, чтобы ученик мог заниматься. Но с точки зрения школ очень часто бывает так, что все, на что нужно потратить деньги, является необоснованным. И получаются такие ситуации. So one of the questions: what support did I wish for while I was in school? Well, I wish. Well, actually, during my first year in high school and sort of also in special education, there was always some sort of help. Well, no, sorry, there wasn't always help. There was I'll try that. So basically, you had this homework class, which was very, very good for me because, just to give an impression, I was rather poor in French, but in the maybe 9 months that I received
this extra support and homework school, my French really shot up, and I was getting marks like 8s, 9s, and 10s, which is like the highest score. Out of 10? So 1 Okay. to 10. Okay. Because we have a out of 12 system. Yeah. В принципе, даже вот продленка в школе Родрику очень помогала, потому что на продленке обычно был какой-нибудь учитель, который мог помочь. И вот то время, пока Родрик ходил на продленку, у него, его оценки стали намного лучше. Например, у него были проблемы с французским, но после 9 месяцев продленки он стал получать оценки 8, 9 и даже 10 из 10. То есть у нас 12-бальная система, в Нидерландах 10-бальная. But unfortunately, still during that time, and also during special education, there wasn't a lot I could rely on when it came, for instance, on math, which still has this probably stigma of it being very, very hard. But I guess it's only really hard when you tell everyone it's really hard and you don't get any help. К сожалению, как в школе, так и в спецшколе самым проблематичным предметом была математика. Но Родрик считает, что математика была трудная, потому что он не получал достаточно помощи и потому что никто не старался научить детей математике и адекватно им объяснить, потому что у предмета есть стигма, что математика это тяжело. И если ты не понимаешь, то, все. Но если бы учителя постарались, он считает, с математикой было бы намного проще. Yeah. So, what I did, I wished for a bit of a more personal approach. And I think this personal approach, I don't quite even know how to say this in English. How do you call that? It's... tutor, personal assistant. It's really like how do you call that? It's an approach designed for the person in mind. So individualized. Individualized, in some ways individualized, particularly when it comes to specific problem areas, and they're still not really giving that, or not giving this enough. Также Родрику очень не хватало индивидуализированного подхода, то есть подхода, который обращает внимание на проблемы, которые есть, и вот пытается справиться именно с ними, используя сильные стороны ученика. И Родрик говорит, что до сих пор этого не делают достаточно в школах, если вообще делают. То есть в Нидерландах до сих пор проблема с индивидуальным подходом к ученику с особыми потребностями. Yeah. So actually, if I had all the supports in the ordinary secondary school, I wouldn't have needed to go to a special to a special school. And personally, I also think that this is the case for many people, for many young, for teenagers, for young children, etc. И Родрик считает, что если бы он получил необходимую ему поддержку в обычной школе, ему бы не пришлось идти в спецшколу, и он бы спокойно окончил обычную старшую школу. Также он считает, что эта проблема есть у многих тинейджеров, которые в итоге уходят в спецзаведения, потому что просто из-за того, что им школа обычная, в которую они ходили, не дала необходимой им поддержки. Yeah. But unfortunately, if you are being diagnosed with something, the procedure is that people think there's really something wrong with you, and they start focusing so much on what is wrong with you that there's hardly any attention anymore for what you can do and what else could be done to fit you into this situation.
Ну и, к сожалению, как только ты получаешь диагноз, люди начинают забывать о том, что у тебя есть какие-то сильные стороны, и начинают настолько концентрироваться на проблемах и слабых сторонах, что вообще забывают, что есть какие-то сильные стороны, которые можно использовать, и перестают думать о том, как лучше вписать ученика в коллектив. Вместо этого они считают, все, с этим что-то не так, его нужно чинить или его нужно отсюда. Yeah. So there you actually again come to the question: what is a reasonable accommodation? And I think that is a fight that we still have to win here in the Netherlands. We still have to discuss this issue and make sure that education becomes accessible for everyone. And I'm talking here about inclusive education. Inclusive education should be accessible to anyone. И вот из-за вот этого требования, что поддержка ученика должна быть обоснованной, которой, ну, нету, видимо, таких четких критериев в Нидерландах, это вот то, над чем сейчас Родрик и другие люди работают и сражаются за то, чтобы образование действительно стало инклюзивным и доступным для всех абсолютно. All right. Eventually, in the higher education system, it is probably even more of an issue, because that's the time when people really think, or when they expect you to be to be very independent. So the amount of support that you can receive is very, very little. Even though it's being said as being a lot, but I think the experience is that's not as much, because well, let me give you just a personal. Okay, I will translate this bit because it's getting a bit too long for me. All right? Okay. Да. На уровне высшего образования, то есть вузов, все еще хуже, потому что в этом возрасте от всех ожидают еще больше независимости, и, соответственно, поддержка, которая доступна, которая имеется, уменьшается еще больше. То есть там уже ожидаешь, что человек самостоятельный, соответственно, поддержка абсолютно минимальная. У Родрика есть пример. Yeah, the support I received at the higher education, at the sort of university level, applied university level, was I received a personal mentorship, which was basically a talk every week about how I was doing with my studies. I'll translate this part. But it didn't exactly. Okay. Да. Значит, поддержка, которую Родрик получил в своем вузе, это ментор. Менторство заключалось в том, что раз в неделю он встречался со своим ментором, и они разговаривали о том, как у Родрика идут дела с образованием. And it didn't really address the issues that I was struggling with. So when I asked, for example, for extra supports, for extra accommodations, well, extra, it's nothing really extra. They said, well, we can't really do that because, well, this is all we can do. Но это не решало вопросов Родрика, потому что когда ему требовалось немножко больше помощи или поддержки, и он об этом просил, ему отвечали, что не-не-не, мы так не можем. Вот все, что мы можем сделать, а то, что ты просишь, это все, это уже не наше, мы это уже не можем сделать. Yeah. In addition to this talk, this weekly talk, I received extra time during exams, but that doesn't really help very much when you're struggling with the coursework. Также Родрик получил дополнительное время на экзаменах, но это не сильно помогало, потому что ему, в принципе, было трудно изучать материал. Yeah,
I believe this is not a very uncommon thing to happen. I don't think it only happens in the Netherlands. Right? You think it only happens in Netherlands? No, not. Oh, no, you say it's common, all right. Да, и Родрик считает, что это достаточно распространенная проблема в вузах. В принципе, я согласна. Yeah, I've heard stories from other countries where universities have a hard time accommodating for students. Yeah. So I struggled to get my propedeutic for 4 years. Yes, you've heard that very correctly. 4 years. To get what? Sorry. My propedeutic. How you call that? My P. Propedeutic. The first year of your studies. Oh, okay. So pass the first year exams. Yeah, I didn't pass them all, okay. So I didn't get my this propedeutic, which is like the first certificate you can receive. Okay. Mm-hmm. So 4 years you attempted to do that? Yeah, okay. I tried to do that for 4 years. В вузе Родрик в течение 4 лет пытался закончить первый год образования, но у него не получалось. So in the first year, I call that. I made all my most of my subjects, except for 4, and those were all in the realm of mathematics or related to maths. Mm-hmm. So you passed everything except math? Yes. Mm-hmm. Well, maths, anything that was related to math. So you have mathematics, statistics, finance, and business administration, which is accounting. Sorry, accounting. Yeah. Значит, в первый год вуза Родрик сдал все, кроме предметов, связанных с математикой. То есть это математика, статистика, бюджетирование и финансы. Yeah. So finally, after 3 years, after 3 years, I decided this was enough. I went to a psychologist, which was not inside school but outside of school, and together we devised a plan on how this should be solved. Значит, через 3 года попыток Родрику это все надоело, и он пошел к психологу, который, кстати, не предоставлялся вузом, ему пришлось находить психолога самостоятельно, и они вместе сели и расписали план, который помог бы Родрику учиться в вузе более успешно, то есть фактически как индивидуальный план поддержки. Yeah. And so the student counselor agreed to that plan, and then from there on it went to the exam board. But the exam board only responded by February-March of that school year, which starts, by the way, in September. And in September, the student counselor had agreed to this plan, but there was a lot of time in between that. Too much. Значит, как это? Психолог в университете, то есть как бы советник студенту, который в принципе должен смотреть за тем, декан, наверное, наша. I'm trying to find the word like in Russian, which means the same. Наверное, самое близкое в русском это декан. Значит, декан согласился на вот этот вот план, который Родрик составил со своим психологом, и дальше они отправили этот план к экзаменационному совету, который должен был сказать финальное «да» или «нет». Отправили, декан согласился в сентябре, то есть в начале учебного года, когда Родрик к нему пришел, а экзаменационный совет ответил в марте. Yeah, and this was during during the time I had this
weekly talk with my personal mentor, and she kept telling me, well, they'll respond soon. И все это время обучение Родрика проходило как обычно, и он каждую неделю встречался со своим ментором, и она ему каждую неделю говорила, ну, они скоро ответят. Yeah. So eventually, they actually, well, the exam board rejected the plan, or proposed a different plan, which had in mind the peers who were also doing the study. But of course, I already tried that myself, and they responded, "I have no time," or "I'm not even there yet," etc., etc. So I couldn't really get any support from peers. So my plan was to get support from teachers. Значит, they first rejected that. Значит, в марте ответил экзаменационный совет. Они сказали, что они отвергли план Родрика и предложили ему просить помощи у своих одноклассников. Однако Родрик это уже пробовал в течение 3 лет. И ответы от одноклассников он получал примерно такие: «Не сегодня, я занят, я сам еще не понял эту тему» и так далее. То есть помощи от одноклассников он получить не мог в принципе, хотя пытался. А план Родрика, в принципе, заключался в том, что у него будет дополнительное время с учителями, чтобы задать свои вопросы, ну и получить, соответственно, помощь. Yeah. So eventually, back in April, we came together again, and then they said, well, maybe we should actually try your plan. So finally, in April, I had the chance to get support in statistics, finance, and what was the other one? Accounting, but not in maths, because that was the last semester, and they already completed that semester, so I couldn't get any support with that. Right. И в апреле экзаменационная панель сказали, что да, мы попробуем твои планы. И Родрик наконец-то начал получать помощь, которая ему была нужна в предметах по финансам, статистике и бухгалтерии, но не по математике, поскольку это был последний семестр, и основной курс математики уже был пройден. Yeah. And the exams were late May, beginning of June, so there was very little time for me to prepare. А сами экзамены начинались в конце мая, начале июня. То есть у Родрика вообще не было времени, чтобы нормально подготовиться, успеть. Now, I must also say that I wasn't very happy with the way they gave me the support, because it wasn't very effective either. For example, I had a teacher who was basically filling in all of my homework for accounting, which meant I didn't have any resources left to practice myself. Maybe I'm getting a bit too detailed here. No, that's all right. Like, it's all right. It's good. Вот. Но даже помощь, которую Родрик начал получать, начиная с апреля, тоже была не сильно хорошей. Потому что, например, учитель по бухгалтерии просто выполнил домашку вместо Родрика, и, соответственно, Родрик сам, у Родрика не было возможности что-то выучить самому. Yeah. And I didn't get any support for finance, so I had to purchase this support myself for a hefty price of €160 for about 2 or 3 lessons. Per week or total? In total. Вот по финансам Родрик тоже не получил адекватной помощи, и ему пришлось за свои деньги нанять учителя, с которым он провел 3 урока, и это ему стоило €160. 160, yeah. 160 евро. Yeah.
They by the way, had a tendency to, well, not a tendency. They promoted this sort of peer-to-peer service for which you had to pay a lot of money, and most people don't really have that kind of money. Yeah. So this was a kind of dystopian experience to me, unfortunately. Yeah. В то время как-то пытались продвигать систему там, где студенты обучают других студентов, но это был очень дорогой сервис, и очень мало кто мог им пользоваться, поскольку там нужно было делать подписку и платить много денег. Вот. В общем, у Родрика все было очень тяжело. Yeah. So the only course that I passed in those exams was finance. That was a miracle, I have to say, because most of the things were about theory, not so much about the numbers. But I passed it, and I was happy with that. But unfortunately, this sort of also gave the education facility an excuse and telling me that, well, in the end, because I was kicked out of the course, they said, well, you weren't trying hard enough. Каким-то чудом Родерику удалось в тот год сдать финансы, и то он считает, что это было потому, что на экзамене было больше теории, чем математики. Но он был очень доволен тем, что ему все-таки удалось сдать этот предмет. Но вуз сказал, что вот ты сдал финансы, значит, ты плохо старался, тебе нужно было сильнее стараться, тогда бы ты сдал и все остальное. И вот так вот Родрик вылетел из вуза. Yeah. So this was the argument that the exam board made, and eventually also the higher organ, I call it organ, within the education facility used to justify the exam board's decision, and because of that, I decided to go to the higher courts here in the Netherlands. Значит, экзаменационная панель сказала Родрику, что ты мало старался, потому что тебе удалось сдать финансы. Вышестоящая административная инстанция подтвердила это решение, и Родрик решил, что он пойдет судиться, потому что так неправильно. So I had to go to the court that basically adjudicates about cases pertaining education system. Значит, Родрик пошел в суд, который специализируется именно на вопросах образовательной системы и образования. Unfortunately, this court only really deals with the way an education facility. Well, I have to be carefully because I might also be very. I might be wrong, but I believe. Let's put it this way. I believe that this court only looks at how the process went, and not so much on the actual things within the case. So nothing really about whether the support that was given was sufficient. Но, к сожалению, для Родрика тот суд больше смотрел на процесс бюрократический, чем на факты. То есть он смотрел, предоставляло ли учебное заведение помощь или поддержку, но при этом он не смотрел на то, насколько она была эффективной и сколько времени это заняло. I'll just elaborate a little bit. Okay. Потому что, как вы понимаете, начало поддержки в конце учебного года стоит очень мало. Но по бумажкам все было сделано правильно. То есть подал заявление, получил поддержку, все. Go on. Yeah. So this again is about reasonable accommodations, because the court then decides whether
whether the educational facility provided reasonable accommodations, or that the accommodations were reasonable. So reasonable accommodations are not defined in any law or policy or anything. Yes, it is defined in law, but this is really what they're ruling about, whether it's reasonable. And they said it was reasonable. So I lost the court case. Вот. И поскольку в Нидерландах суд решать, была ли помощь обоснованной и достаточной, Родерик проиграл суд. Yeah. Unfortunately, after that court case, I had also a small talk with my lawyer, which, usually all fine, but I did ask her about her job, for instance, and I asked her, what is the most difficult part of your job? What do you find the most difficult part of your job? She answered, well, I find it very hard to advocate, how you call it, advocate, yes, for people who do not really deserve what they are after. Вот. И после проигранного суда Родерик говорил со своим адвокатом, и он у нее спросил, что вот самое сложное в вашей адвокатской работе. На что она ответила, что самое сложное — это защищать интересы человека, который не заслуживает того, что он пытается получить на суде. I must actually add, who have no right to what they're after. So it's not about so much whether I deserve it or not. It's about the right. То есть, трудности перевода. Не то, что не заслуживает, потому что он плохой человек, но то, на что он не имеет права законодательно. Yeah, and so unfortunately, I think she didn't quite get it either. And that is how the system apparently works. By the way, she now works for that same school, and I think even for the same department where I had the argument, how you call that, with, the dispute with. Самое интересное, что сейчас его бывший адвокат работает с тем же вузом и с тем же департаментом, с которым у Родерика были проблемы. Yeah. So, yeah, but hopefully she does good now. I don't know. Maybe she does good. I really hope so. Да, но Родерик на нее зла не держит. Он надеется, что у нее все хорошо. Yeah. So that was actually the beginning of me getting into self-advocacy, because I really needed some help, some support from outside. But I found that outside organizations didn't offer any support. I went to the. Wait, let me translate that part and then you'll keep going. Okay. Это вот было таким вот первым серьезным походом Родерика в защиту своих прав. То есть, он требовал помощи, которая была ему необходима, и он довел дело до суда. Значит, после суда он начал обращаться к существующим организациям. То есть это родительские организации специалистов, но они не предоставляли той помощи, которая была ему необходима. Go on. Yeah, so autistic, autism organizations, national autism organizations couldn't help. They didn't have the capacity or knowledge. Neither was, of course, unfortunately, then of course the autistic organizations. So like the organizations set up by autistics, they couldn't help either. Значит, в то время у большинства организаций либо не было возможностей, или не было знаний, чтобы ему помочь, а организации, которые были организованы самими аутистами, тогда были слишком
маленькими, чтобы что-то сделать. Yeah. So I really had to rely on my defense, but eventually of course, I lost the court case, but I kept continuing my goal of changing things for myself and for others, because I figured that if you are working to change things for others, you can also benefit from that, and you can also get another chance. That's what I'm after. True. Yeah. Ну, даже с тем, что ему никто не мог нормально помочь, то есть ни организация, никто, Родерик продолжил сражаться за право обучаться, потому что к тому моменту он уже хотел помочь другим. И, соответственно, он начал работать в этом направлении после проигранного суда, потому что он считает, что если ты помогаешь другим, если ты выстраиваешь систему, чтобы другие люди могли ей воспользоваться, то ты сам тоже сможешь ей воспользоваться в этом. Yeah. So when I was in this situation in these organizations for a while, in autistic organizations. Later on, I actually became also a member of the ADHD organization in the Netherlands. That is the one run by the adults. So the sorry, adults with ADHD, right? Exactly, ADHD and dyslexia. Yeah. Okay, let me translate that bit. Значит, Родерик сам начал участвовать в группах по защите прав аутистов, которые были организованы аутистами. Чуть позже он присоединился к группе по правам людей с СДВГ и дислексией, которую вели взрослые с дислексией и СДВГ. СДВГ, для тех, кто не знает, это синдром гиперактивности и недостатка внимания. And by the way, I'm a member there of the working group of education, although it's not very active at the moment. But I'm a member of the working group. With the quarantine. Well, no, even then. Yeah. Также Родерик является членом the what group again? The working group for education, on education. Рабочие группы по образованию. So that's for inclusion and stuff, right? No. This is for the adult ADHD organization. Okay. It's another one. I'll come to the others shortly. All right. То есть в организации по СДВГ и дислексии Родерик является членом рабочей группы по вопросам образования. And during my other endeavors to unite people in changing all of these things in education and in the realm of jobs, the job market, I also encountered people from Inclusion Netherlands, or the inclusion movement in the Netherlands. Okay, I'll translate this. Также Родерик пытался собрать группы, чтобы группой продвигать интересы инклюзии, и вообще обучения. И он нашел группу, которая занимается как раз вот вопросами инклюзии и инклюзивного образования в Нидерландах. And I'm now a board member of Inclusion Netherlands. So I'm very happy about that, of course. Теперь Родерик является членом board member. Oh, I forgot. Сейчас я немножко забыла перевод. I just board member. Член правления. В общем, член правления этой организации по инклюзии, и он очень рад, что он достиг этой позиции.
Let me explain a little bit about Inclusion Netherlands. Inclusion Netherlands is an association that is part of the inclusion movement, but inclusion movement is primarily also part of the greater disability movement here in the Netherlands. Значит, вот эта вот группа, в которой он работает, Инклюзия Нидерланды, она является частью большей группы, которая занимается, в принципе, правами людей с особыми потребностями. Yeah, and one of our aims is to advocate for the rights of people with disabilities. We also have in the statutes we also have in mind people who are marginalized. So it's a broader perspective, but it does focus mostly on those with a disability. Значит, в основном они занимаются защитой прав людей с инвалидностью или людей с особыми потребностями, но также они параллельно занимаются правами маргинализированных групп. Хотя, конечно же, основная часть работы проходит по правам людей с особыми потребностями. Yeah. I'm also the chairman of the advisory group. Well, it's an advisory group to the government, which is, I wouldn't say it's from the government. It's not from the government. We do get subsidized by the government. Well, it's better than what we have. We don't get subsidized. No. Yeah, I can imagine. Okay, please continue. Yeah, I'll translate this bit. Также Родерик является председателем рабочей группы при правительстве по вопросам. Is that about inclusion, the group? No, this is about. So we advise the government or government institutions and really broader on. I'll call them again. The employment of people with disabilities, particularly with those who receive a disability benefit or a different benefit that is part of this structure. То есть это рабочая группа по вопросам трудоустройства людей с инвалидностью и в особенности людей, которые получают пособие по инвалидности. Вот, в отличие от нашей группы Autism Friendly, которая тоже работает в похожей формате с правительством, группа, частью которой является Родерик, получает субсидирование от правительства. Yeah. Cool. Are you ready to take questions? Because we are getting them. Okay. Yeah. Yes, I'm ready to take questions. Or you can finish your story, because we do have time. I don't think I can say much. Let me say. There was a little bit that I just said. Sorry. It was so we advise on the employment of people with disabilities who actually receive a disability benefit and also different benefits in this benefit system. Yeah, I translated that bit. Yeah. Okay. Okay. Then I'm ready to take questions. Thank you very much. So I will read questions as they came, meaning we have to go back some amount. That's fine. Yes. So, итак, теперь время вопросов. So I read the questions out in Russian and then I translate them for you. No problem. Вопрос первый. Есть ли в Нидерландах высшая инстанция над школой, которая может заставить школу изменить мнение? Изменить уровень поддержки, или же все решает школа? So, is there some sort of administration or something above the school which could have changed its
its policy towards you. So like someone who could have forced the school to give you the support that you needed rather than just get rid of you. The only institute basically there is I believe the courts, or in that sense the Ministry of Education, or there is maybe an ombudsman. Ombudsman, you know what ombudsman is? Yes, we have. It's called the same here. Yeah. But really the system is that you I call that, you challenge the decision of the exam board, and that ruling is from inside the school. So it's the school's higher board. Yeah, it's from the board. From the school. Let me. And then you go to the courts. Okay. Значит, сначала все решает школа, и в частности решает экзаменационный совет школьный. Если не нравится решение вот этого экзаменационного совета, вы можете обратиться в суд, и дальше суд выдает финальное решение. В принципе, можно обратиться в Министерство образования или к омбудсмену по правам детей, но обычно все заканчивается судом. So basically, schools are free run, and if you're not happy with it, you go to court. Yes, schools have the liberty to do well. I wouldn't say they have liberty to do as they please, but they are free from this government interference. То есть у школы имеет очень широкое поле для действий, потому что правительство практически не вмешивается в то, как функционируют школы. Поэтому все заканчивается судом. Okay, next question. Вопрос. С какими трудностями вы столкнулись с учениками своего класса? So, what difficulties did you encounter with your classmates back in school? I had difficulty working with them in teams, in groups, because, yeah? Yeah. Okay, you can do it. Значит, первое было трудно работать с ними в группе, в команде. And this was because either project assignments were done very, very late, or project assignments needed prior knowledge from the material, from the courses, and also well, the planning was terrible. So yeah. То есть основные проблемы работы в группе было в том, что, кроме академических проблем, что нужно было иметь определенное количество знаний, и что было ограничено время перед тем, как нужно было сдать работу, в группе планирование у его одноклассников было очень тяжелое. То есть они не могли ничего вовремя нормально спланировать, что усложняло Родрику с ними работу. What about like relationships in class? Well, I did want to have friendships, etc., and other relationships, but unfortunately, I was so consumed by everything that was about school itself, about the study, about the course, that and by the way, they were too. They also had side jobs. That there was very little time for actual relationships or friendships. Родрик очень хотел иметь друзей в школе, но, к сожалению, сам процесс обучения у него занимал очень много ресурса и времени, и его одноклассники, в принципе, тоже, они там подрабатывали, еще чем-то были заняты. То есть времени на то, чтобы подружиться и познакомиться, практически не было. И, в принципе, вот так друзей в школе и не появилось.
And I might also add that you know, it's also about that you're feeling okay about yourself. And if studies are not going very well, and you're struggling very much with it, and during these times when you have these projects in teams, you know, it doesn't really help with friendships, because even from the people you work with in those project teams, they talk about you. They talk about you, about how you're doing, what sort of person you are. And if you are lagging behind, which is quite normal for someone who is autistic, because of precision or what it may be, then you get a bad reputation, and it affects friendships. Значит, академическое отставание, конечно же, не помогает, поскольку основное общение с одноклассниками было во время совместных проектов, то, конечно же, академическое отставание очень подкашивало эти отношения, потому что, во-первых, оно ухудшает как-то уверенность в себе, а во-вторых, одноклассники в группе обсуждают то, как ты знаешь, то, сколько работы ты делаешь в группе. И, конечно же, если у тебя не очень все идет академически, и тебе тяжело, то мнения они составляют по тебе плохое. Особенно это типично для аутистов и людей и детей с особыми потребностями, потому что они академически не успевают, и тогда любая групповая работа только высветляет этот, скажем так, недостаток. Okay. Next question. Следующий вопрос. У вас колоссальная целеустремленность. У моей дочери 8 лет, нет заинтересованности учиться, даже появляется агрессия к попыткам обучать. Как вы считаете, возможно ли выработать допытливость ума? So, this mom who is writing, she is impressed with your ability to, you know, keep going and not give up. And she is saying that her daughter is 8 years old and she is not interested in studying at all. She even gets aggressive when she tries to teach her daughter. So she's asking, like, do you think it's possible to get her daughter interested in, you know, in studying and learning? Well, you might first want to ask, why is she not interested? What is the problem exactly? Значит, во-первых, вам нужно спросить, в чем проблема, то есть что именно не нравится вашей дочери. Или же, ну, выяснить это самостоятельно. Но лучше в первую очередь спросить. You know, because it could be that she either finds the study materials too boring. She might be very so intelligent that she does not see the value of it, or it's just overwhelming, and that's also possible. I don't know. Yeah, well, without knowing the girl, I can't really say. Значит, ну, не знаю, вашей девочке точно сказать нельзя, но первое, что можно проверить, это уровень материала, который вы ей предлагаете, потому что, возможно, она очень умная и ей просто скучно. А возможно, наоборот, материал для нее слишком сложный, и она поэтому сразу его отвергает. То есть нужно посмотреть, вот на каком уровне находится ваша девочка и подбирать материалы для обучения соответственные. How about giving her daughter a choice between, you know, two different levels? So, like, which one do you like? Well, yes, that is a possibility. You know, see, if you don't see, I can't tell really from a distance. Okay, yeah. What the cause is of her resistance. So that's really important to know. Не знаю, как-то не имея возможности посмотреть на девочку, сложно сказать, в чем именно проблема на расстоянии, но вот два совета, то есть что первое стоит проверить. Alright, shall we keep going? Sure.
Значит, следующий вопрос. Когда Родерик впервые обратился в суд, это было его самостоятельное решение или кто-то ему подсказал и помог? So, when you went to court, was it your decision or did someone suggest that you do it? Did you have any help from other people? No, this was my decision. And I went to court. Fortunately, in the Netherlands, there is a system where you can get some financial support when you go to court. So I made use of that. Let me translate this bit. Значит, это было решение лично Родрика, он сам это решил, он сам пошел в суд. К счастью, в Нидерландах есть система, в частности, финансовой поддержки людей, которые идут судиться, и Родрик ею воспользовался. No. So the first thing, there are two things you can do, but the first thing was I went to a special organization or institute that organizes this support when you want to go to court. If you have if you have an income that is not enough to finance the court case, and then you go to a lawyer, and that's what I did. Okay. То есть Родерик сначала пошел в организацию, которая в принципе помогает людям, которые идут судиться. То есть это как и консультационная поддержка, так и финансовая поддержка. То есть он пошел там, все выяснил, и потом пошел и нашел себе адвоката. В принципе, это стандартный процесс для Нидерландов, и Родерик тоже через него прошел. Cool. Next question. I would like to actually say, well, hold on, please. I would like to also encourage the parents who have already, or the viewers really, who have submitted their questions. If they have on their previous questions, please ask them, post them, because I would love to answer them. So we can actually get some more insight in what your question is, and you can probably also get a good answer from me that you are satisfied with. Of course. Также Родерик хочет добавить, что если у вас есть информация, которую вы бы хотели добавить, пока он отвечает на ваш вопрос, или что-то уточнить в его ответе, вы тоже можете написать, и мы с удовольствием, Родерик с удовольствием ответит, а я, соответственно, переведу. Alright, cool. Moving on. And how's my connection, by the way? It lagged for a little bit, but it's okay now. Okay, because I do have a red indicator at the moment. Well, it's going okay. Okay. Don't worry about it. Да, немножко проверка связи, потому что видео немножко подвисало, но все нормально. Вопрос. Сталкивался ли Родерик с предвзятым к себе отношением как к аутисту, когда уже занялся правозащитной деятельностью? Есть ли в Нидерландах среди специалистов негативное отношение к самоадвокатам? Okay, this one is kind of big. So, have you met prejudice against you, especially when you started self-advocacy? Is there a thing in the Netherlands when there are specialists who have negative attitude towards self-advocates? It might not necessarily be self-advocates, but there are definitely professionals who have a certain attitude with autistics. There are still a portion who think of them as being defective. Okay. Let me translate that. Не обязательно, Родерик говорит, что не обязательно даже к самоадвокатам, а в принципе к аутистам есть определенное количество специалистов, которые относятся к аутистам как к дефектным людям. Although we are moving very quickly, we are moving more and more to a situation where people are much more aware of the ranges in the spectrum. How you put that?
the differences in the spectrum. So I wouldn't say it's really bad, but yeah, obviously you have the odd one out who still thinks of autistics as being defective people, unfortunately. Нидерланды, в принципе, двигаются к более широкому пониманию аутизма и пониманию к тому, что аутизм – это спектр, что аутисты все бывают разные, каждый аутист тоже личность. И на данной стадии специалисты, которые считают, что вот аутисты это не имеют своих прав и вообще какие-то поломанные люди, они являются в меньшинстве и скорее являются пережитком старых мнений. Yeah, and I would also add that outside of mental health care, there are still a lot of people who have this very odd view on autistics. Well, this perspective, particularly, that autistics are not able to do much more than, for example, using a broom. Right. So if you can talk, you're not autistic kind of attitude. Sorry? Well, okay, I'll translate what you said and then ask my question. Yeah. Да, если выйти за среду специалистов, то вот это вот отношение к аутистам как к дефектным становится более часто встречающимся. В частности, есть вот люди, которые считают, что аутисты могут там только дворниками работать и подметать на улице. Yeah, and it may be very, very subtle, or they have this view that autistics, which there is some truth to it, that that there are autistics who are very focused and specialized on certain things, but there are also autistics who aren't, and then you get another stereotype of this particular autistic that is good at one thing and one thing only, while there are so many others who are capable of doing many other things. So you have this huge gap. Let me translate this bit. Because it is getting a lot. Да. Также есть распространенные стереотипы. Например, стереотип об аутисте, который умеет делать что-то одну очень узкую специализацию и больше ничего. Но в то время как есть достаточно много аутистов, которые могут делать разные задания, выполнять разную работу, и это нормально. Но вот у людей есть такой стереотип. Yeah, go on. Okay. So you either are being viewed as someone who can only do menial jobs, or someone who can do very specialized jobs, and either they are these are jobs that are well, you're not necessarily qualified for them as certified for them, or you can get some sort of certification, but it's still in the realm of only being thought of as only being able to do one certain thing. Okay. И получается, что из этих стереотипов люди бросаются в крайности. То есть, либо аутист – это человек, который может выполнять только самую-самую простую работу, либо аутист – это очень супер узкий специалист, вне зависимости от реальных дипломов, которые у него есть. Just to give an example, I personally speak 6 languages, if I count correctly. And I'm doing quite a few board organization tasks, which are all many of those things are being thought of as being impossible to do for autistics. Вот просто чтобы привести пример, Родрик говорит на 6 языках.
И, как видите, выучил пару фраз на русском, чтобы в начале стрима с вами поздороваться. И параллельно он делает, выполняет работу в организациях, в которых он участвует. Это и административные вещи, это и коммуникационные всякие элементы. Ну, то есть стандартная такая вот менеджерская работа. И это вот одна из вещей, которая считается, что аутисты выполнять не могут. Вот, пожалуйста, перед вами аутист, который все это совершенно спокойно выполняет. So in that case, we still have a lot of work to do for those who are falling in the range of those who can, well, who only package boxes, for instance, and those who have very mathematical minds focused on computers, programming, and other sort of science studies. Yeah. То есть, нужно очень много еще провести образовательной работы, чтобы люди перестали думать об аутистах как о либо вот этом вот узкоспециализированном программисте, либо об вот этом вот чуваке, который только пакует коробки и все. Yeah. Unfortunately. Yes. Следующий вопрос. Какая ваша любимая группа, на которой вы работаете? So, what is your favorite group that you work for? I actually like all three of them, really, because they really connect with all of my goals, and that's and the goals is really to change this landscape of education, to make it much more inclusive, to make people think more about what they're doing, because, for instance, one of the issues in education. I need to stop you here and translate. Okay. Да, Родерик не привык работать с переводчиком последовательным, поэтому мне приходится его периодически прерывать и переводить то, что он говорит. Значит, Родерику нравятся все три организации, в которых он работает, потому что все три приводят его ближе к его цели сделать образование реально инклюзивным. Okay. So making education more inclusive and... Yeah, well, making education more inclusive. See, there is there's still a big problem in education, I think, is that educators teach for indeed the large number of people that they can easily teach to. But those who are falling behind are basically being neglected, even though there are promises of accommodations and supports, but they are rarely sufficient. Значит, одна из больших проблем, над которым сейчас работает, это то, что учителя привыкли работать с большим классом и учить детей, которые, в принципе, нормально выдерживают школьную нагрузку. Однако дети, которые не успевают за школьной программой, они остаются позади и не получают требуемой поддержки. Да, есть обещание поддержки, и по закону они должны ее получать, но по факту все немножко не так. Eventually you run into a societal problem, because what are you going to do with all those people who are falling behind? If you keep having people falling behind, sooner or later they're going to fall into poverty. They will not have the financial resources to educate themselves, to get educated, to follow education. So what is it that they do? They hardly gain any skills, or they're very lucky with it. But it's a problem, and they are still not addressing it. And I think it's very important that they do it. Да. И вследствие отсутствия поддержки для учеников, которые отстают от школьной программы, в итоге получается проблема для всей страны, всего социума, потому что ученики, которые отстают от школьной программы, они потом заканчивают с плохим дипломом школы, если вообще ее заканчивают, и из-за этого они не могут найти себе нормальную работу и, соответственно, живут бедно.
После школы они не могут получить образование, потому что у них на это нету никаких ресурсов, и они не могут получить, опять-таки, нормальную работу. В итоге, что им остается делать? Они живут в бедности и живут на какую-то помощь от государства, что, конечно же, является проблемой для всей страны, потому что уходит много денег на людей, которых, если бы они получили вовремя поддержку, они могли бы нормально работать. And all three of these organizations are basically working on the rights of people with disabilities, and it all falls into the UN Convention on the Rights of People with Disabilities, which is a very important convention. I don't know if Ukraine has signed and ratified it, but it's very important. I think we definitely signed it. I don't remember who ratified it. Okay. И все три организации, в которых работает Родрик, они все работают над защитой прав людей с инвалидностью. И, соответственно, все три организации работают над тем, чтобы исправить ситуацию, которую описал Родрик. Также все три организации следуют Конвенции ООН по правам людей с инвалидностью, что является очень важным документом, поскольку там все эти права очень хорошо прописаны. И Родерик спрашивал, он не знает, ратифицировала ли эти права Украина. Я точно знаю, что Украина подписала. Насчет ратификации я, к сожалению, не помню. Although, unfortunately, we have also experienced that this convention is still not a guarantee that everything... Мне подсказывают, что конвенция ратифицирована в Украине. Yeah, I just got a message that it is indeed ratified in Ukraine. Okay, well, even that, even in this case, it's not a guarantee that everything will fall into its place. We have experienced that here in the Netherlands, and now we are trying to get things even more tightened up so that the government will actually follow the convention, the guidelines that the convention has set up. Но, конечно же, есть разница между тем, чтобы ратифицировать конвенцию и реально ее исполнять. Поэтому ратифицирование конвенции дает возможность организациям надавить на правительство, чтобы оно начало реально ее исполнять. То есть оно дает организациям силу. Но при этом все равно подписать и ратифицировать мало. Организации приходится все равно добиваться фактического ее исполнения в Нидерландах. Yeah, but despair not, because the convention is indeed a document that eventually states have to abide to. So it is still a struggle, but if it is ratified, and apparently Ukraine has ratified it, then you have a very strong foundation to work on, to work from, and to get these rights in place. Значит, эта конвенция, она является очень сильной базой, с которой можно работать по защите прав людей с инвалидностью. То есть, поскольку Украина и Нидерланды, обе страны ратифицировали эту конвенцию, то организации, которые занимаются правами людей с инвалидностью, должны полностью воспользоваться этим фактом, чтобы добиться реального исполнения прав, потому что исполнение ратифицированной конвенции обязательно, и в какой-то момент он спросит, а вы выполняете конвенцию? И правительству придется отдуваться. All right. Yes, next question. Yes. Do you have friends today? Есть ли у Родрика друзья сегодня? Yes, I have friends. Although from some I don't always know how much friendship there is, and that is to say that
there's no binary form of friendship. It's not either on or off. There's always a certain level of friendship, and it can improve. It can be absolutely superb, and it can be a little bit less, but nonetheless, it's still friendship. Да, у Родрика друзья сейчас есть, хотя ему бывает тяжело сказать, насколько близкие это друзья или насколько эти люди его друзья, потому что друзья — это не бинарная система, где ты друг, вот тут друг, а вот тут не друг, и это нету какой-то четкой градации, это все очень расплывчато и может меняться отношения от дня на день. То есть сегодня все хорошо, и мы близкие друзья, а завтра вот что-то случилось и поссорились, а послезавтра еще что-то случилось. Ну, хотя, конечно же, есть отношения, у которых вот идут очень хорошо и красиво. Sorry, I was looking at the connection. It's no problem. Родрик проверяет, не порвался ли у него интернет. Следующий вопрос. Как вы считаете, для сопровождения ребенка в школе, тьютор или ассистент учителя, лучше подходит мама или чужой, но необученный человек? И что вы думаете о сепарации ребенка-аутиста от мамы? So, another school-related question. In Ukraine, kids with special educational needs, especially like autistic kids, they are allowed to have a child's assistant or a tutor who assists them in class. So that's background, so you know what the question is about. So the question is from a mother. She's asking, is it better if a mother accompanies her child to school or if it's some other person? Sorry, I have to ask again. So in Ukraine, it's allowed to have a child assistant? I don't understand. Sorry. Значит, сейчас... я немножко объясню Родрику ситуацию с тьюторсом и ассистентом ребенка в Украине, чтобы он полностью понимал вопрос. Yeah, so a child can have, if they have a hard time adjusting to school and being in class, they can have an adult who will accompany them to class and help them out through the day in school. So according to their level of need. So it can be someone who is always with them or someone who helps them during break time. Well, basically, it's an adult who accompanies them to school. Well, yes, I don't see any problems with that. I think that's so that's the really question good. is it better to have the child's own mother do that, or if it should be some unrelated adult? Well, this could be both, really, because a mother is, of course, very well, you know your mother, of course, right? So, but on the other hand, it's also good not to be too reliant on your mother. So, I would say it depends on the situation. If eventually, when a child grows older, I think the child should should also learn not to be too reliant on their mother. Not too reliant. Yeah, Rely, okay. but Let me translate that. Значит, если выбирать между мамой и чужим человеком, то Родрик говорит, что можно и так, и так. Но мама, конечно, для ребенка будет спокойнее, потому что маму ребенок знает, он знает, что мама поможет, мама все сделает. Но при этом важно помнить, что в какой-то момент ребенок должен учиться быть более самостоятельным и не зависеть от мамы, то есть это зависит от возраста. Okay, and a bit to elaborate a little bit. Так, теперь вопрос, необученный человек против, или мама в качестве тьютера. So what if the person is untrained? So if it's an untrained adult who doesn't know the specifics and stuff, or a mother. So which one would be better? Well, when it comes to learning, education, of course, the ideal situation would be to have someone else in class who assists the teacher.
and this is someone who has knowledge of the material that they are teaching. Ideally. Ну вот в идеальной ситуации ассистент это должен быть человек, который знает программу, по которой ребенок обучается, и, соответственно, может адекватно помочь. Yeah, in the Netherlands we have education assistants, although I don't believe it's in every class. What does they do? Do they assist just the teachers or? They assist the teacher, exactly. В Нидерландах существует ассистент учителя, которые как раз вот этим и занимаются. Но они помогают учителю со всем классом целиком, и не каждый класс имеет ассистента учителя. Okay, so between an untrained person and a mother, the preference goes to whoever is trained, right? Did I understand that? Well, yes, because if it's about if the problem, well, even when it comes to relationships, for instance, I mean, a mother can be very defensive of their child, and very protective. Well, sometimes it's their child who is making the problem. Yeah, I would say, particularly when it comes to the school and of course material, then the preference goes to an assistant who is well trained. Значит, между мамой и ассистентом, который не натренирован, преференция, конечно же, идет к тому, кто больше обучен работать с ребенком и знает, в принципе, образовательный материал. Но при этом важно учитывать, что мамы часто очень сильно защищают своих детей, даже когда идут просто вот отношения между одноклассниками, то мама будет защищать своего ребенка, даже когда ее ребенок не прав, что испортит отношения ребенка с классом. То есть этот момент тоже нужно учитывать. Но, конечно же, самый лучший вариант, когда человек обучен и знает, что происходит в классе и специфику ребенка. В принципе, ненатренированного тьютера можно обучить. Okay. Ready for the next question? Okay. If you have questions, sorry? Are you ready for the next question? We do have questions coming in. The connection is getting worse. It's okay. Well, if you have questions following up on those previous questions, then we can continue on those. But please, next question. Да, конечно. Да, напоминаем, что вы можете задавать вопросы, вы можете задавать уточняющие вопросы. Пишите, пока есть время, у нас остается примерно полчаса стрима. Что лучше для ребенка в случае отсутствия необходимого уровня поддержки? Остаться в инклюзии или уйти в спецшколу? So, if the school doesn't provide necessary support, is it better to stay in a regular school or go to a special school? Well, that's a very heated question because in the Netherlands we still don't really agree. Вопрос тяжелый, потому что в Нидерландах этот вопрос еще не решили, еще спорят по этой теме. Since we still have we still have a segregated education system. В Нидерландах образование достаточно разделенное, то есть у них очень слабая инклюзия, практически отсутствует. I have from my other board member or previously board member who knows a lot about education, even more than I do. She has had excellent stories from inclusive schools from Italy. Один из членов совета по инклюзивной организации. У нее, например, очень хороший опыт с инклюзивными школами in Italy. Italy, yeah. Да, в Италии. So what is best?
Well, it is certain that in a special school, your child will get a lot of attention, probably more than at a regular school. On the other hand, he or she will be part of segregation, basically. So will not meet as many regular regular classmates. And this hinders integration. Значит, с одной стороны, в спецшколе ваш ребенок получит больше внимания, больше поддержки и больше помощи. Но с другой стороны, ваш ребенок будет участвовать в сегрегации общества, и у него или у нее будет меньше шансов познакомиться с обычными детьми. И это усложнит, ну, это, во-первых, замедляет процесс инклюзии, а во-вторых, это усложнит жизнь ребенка в будущем, поскольку ребенок привыкнет к тому, что ему все вокруг помогают, и вокруг него такие же дети, как он, а в нашем обществе все совершенно не так. Ему будет труднее в это интегрировать. Roderick? Yeah, I'm still here. Okay, good. I'm still here. You froze up there for a moment. Okay, you're still okay. Yeah, you too. Я на пятом. Да. Yeah. Right. Moving on, if you're ready. No. I still want to continue on this topic. It's very important. Because acceptance of differences, particularly of disabilities, is not being encouraged in a segregated school system. Children or students will not encounter people who are different from them. So, well, not at their schools at least, not in their classes. So when they meet someone who is different from them, who doesn't, who does have a disability or some sort, then there will be this disconnect between these groups, between these people, and one will not readily accept the other. Да, значит, с другой стороны, со стороны детей, которые ходят в обычные школы, в сегрегированной системе, в обычных школах дети не сталкиваются с детьми с особыми потребностями или там, с инвалидностью. Поэтому, когда они вырастут, им будет труднее сотрудничать с такими людьми. И, естественно, если они в детстве не привыкли к тому, что есть люди, которые от них отличаются, то они будут тяжело реагировать, встречая таких людей в общем в повседневной жизни. Что тоже, конечно же, нехорошо, поскольку это усугубляет дискриминацию людей с инвалидностью и влияет негативно на общество в общем. Yes, and I'm trying to think again. The solution is that special education actually becomes the standard for every school. So the way they teach in special education is how they should teach in every other school. But essentially, whether your child goes to a special school or not is your personal choice. Конечно же, самое лучшее решение – это если в обычных школах будут обучать так же тщательно, как в спецшколах. То есть там, где каждый ребенок получит дополнительное внимание и внимание к своим особенностям, сильным и слабым сторонам, индивидуальные подходы и так далее. Но к этому еще нужно прийти. В конце концов, решение, пойдет ваш ребенок в школу обычную или спецшколу, должно быть вашим решением как родителя. So for the government, it's then it should be a priority to invest a lot in education to make sure that a lot of teachers are being trained, so that also many people will choose to become a teacher, and that their knowledge is really up to the level that they need to also
be able to deal with things that people with disabilities and autistics in particular deal with or are dealing with. Вообще правительство должно очень сильно инвестировать в образование, поскольку это залог будущего страны. И инвестировать туда много, чтобы больше людей шло на учительские должности, чтобы у учителей были ресурсы повышать и мотивация, повышать свою квалификацию, чтобы они учились, как работать с детьми с особыми потребностями, как находить индивидуальный подход к обычным детям тоже. И, в принципе, повышать качество образования для всех детей, а не только для детей с особыми потребностями. Хотя, конечно, это тоже важно. Okay, that was my answer. Thank you. Cool. Так, следующий вопрос. Как вы думаете, слабоговорящего ребенка-аутиста стоит отдавать в школу с 7 лет? Или лучше еще год подождать? Может ситуация улучшится? So, school-related question. So a mother is asking if a autistic child who is 7 years old and he has a hard time speaking, should she send him off to school or wait another year in hopes that the situation will improve? That's again a difficult question because here you have to keep in mind. First of all, what is the law in Ukraine? What does the law say? Does the child have to go to school? Is it obliged to go to school? I think it is. Yes. Значит, это трудный вопрос, потому что, во-первых, нужно посмотреть на закон, обязан ли ребенок ходить в школу. В Украине, да, обязан, хотя можно оформить другой формат обучения, как, например, домашнее обучение. Homeschooling is allowed in Ukraine. Okay. It's not in the Netherlands, so that's why. Okay. В Нидерландах домашнего обучения нету, то есть все дети должны ходить в школу. Although I must say, it does sometimes happen, and sometimes you have the inspection close an eye for it, but officially it's not allowed. Да, бывают, конечно, индивидуальные случаи, когда ребенок находится на домашнем обучении, и инспекторы закрывают на это глаза, скажем так, но это исключение из правил. Yeah, but back to the question. So then I'd like to know. Let's put it this way. In case your daughter has difficulty with speech, with talking that is based on medically based. Let's say there is a certain dysfunction, to call it medically, or when it's just. So basically, not really being able to speak, or whether it is having trouble with speaking because I call that the coordination with the muscles that are involved in speaking is not very well trained. And in that case, perhaps a speech therapist could be an option. But when it comes to school, can school accommodate for this? I think they should accommodate for this. There are many ways. Let me translate that bit. Значит, во-первых, нужно посмотреть на причины, то есть почему ребенок слабоговорящий. То есть если это медицинская какая-то проблема, которая не корректируется, или же это, скажем так, то, что можно скорректировать с соответствующей терапией, то есть с логопедом и небольшим количеством практики, или же это что-то другое. Но, в принципе, школа должна иметь возможность подстроиться под ребенка. То есть самый важный вопрос на самом деле, может ли школа обеспечить ребенка необходимой поддержкой? В принципе, Родерик считает, что школы должны и имеют такую возможность.
if your daughter doesn't speak, then the school could, for instance, choose to communicate through, well, I guess an iPad, because many people do that, they use it. I don't know what exactly the cause is, or because it might also be the case that your child cannot type either. Then that's also a problem. I don't know about that, but the school should provide these accommodations. Если ребенок слабо говорит или не может говорить совсем, то один из простых вариантов – это общение через планшет. Планшет может быть как электронный типа iPad или более дешевый вариант, что-нибудь на системе Android, или же это может быть планшет с коммуникативными картинками, но в принципе школа может такое предоставить и дать ребенку возможность общаться. Большинство детей можно научить, как общаться с помощью планшета. So it's getting a bit dark here. Yeah, same. Немножко темнеет, пора включить дополнительное освещение. Trying to get my lighting right. That's good. That's good. Yeah. Okay. Yeah. So personally, I actually went to a speech therapist from age 5 to 7. Родерик сам ходил к логопеду от 5 до 7 лет. I had real trouble talking. Well, I had such a stutter that I could barely say I. Родерик настолько сильно заикался, что он едва ли мог сказать «я». I can still remember a situation where in the hallway of a school I was trying to talk to someone, or to say someone, starting a sentence with I, and I just couldn't get past I. It was very frustrating. The teacher actually laughed at me. You probably understand how traumatizing that was. Родерик до сих пор помнит ситуацию, когда он в школе пытался с кем-то поговорить, но он начинал предложение с «я», и он не смог продвинуться дальше этого звука. И один из учителей над ним даже посмеялся, что было для него очень травматично. But fortunately, the speech therapist was very helpful. So at age 7, 8, I was able to speak well, and the main problem for me was to get my to calm down my thoughts, to get my thoughts and words in line with the speed I could talk. Yeah. Let me translate that bit. К 7 годам, к 7-8 годам Родерик уже мог нормально говорить, и основная его проблема была в том, что ему нужно было замедлить ход своих мыслей, выстроить все слова и идеи, которые он хочет сказать, в нужный порядок, и реально замедлиться, чтобы его мозг не убегал вперед быстрее, чем он может говорить. And I believe that the speech therapist also trained my I call that the core. They call that this thing here. That's right here. Diaphragm. Diaphragm, yes. Да. И, конечно же, с логопедом он тренировал диафрагму, чтобы правильно поставить дыхание. Yeah. So if that is the problem, then please try to visit a speech therapist. То есть, если проблема у ребенка схожа с тем, что было у Родерика, то лучше походить к логопеду и идти в школу, как все. Right, next question. Okay. Yeah, cool.
А как вы думаете, если ребенок проучился 2 года в одном классе, а теперь стоит вопрос о его переводе в параллельный, будет ли она заново адаптироваться к новым детям и учителю, либо у нее нет сильной привязанности к одноклассникам? So, a kid has been studying in one class for 2 years, but now there is a question of being shifted to another class. And the question is, will the child need time to adapt all over again to the new, group, or will they not notice because they don't get attached? I think for any autistic, it is very hard to adapt. Well, for most autistics, not for this way. Значит, у большинства аутистов период адаптации все равно будет, и для большинства аутистов это период тяжелый. There are autistics who don't mind that much, but I think you can bet on it that it's going to be a problem rather sooner than later. То есть, конечно, аутисты, которые достаточно легко адаптируются к изменениям, но лучше всего рассчитывать на более сложный вариант, что вашей дочери нужен будет период, чтобы адаптироваться к новым детям и учителю. То есть вне зависимости от существующей привязанности к одноклассникам. I hope that answered your question. Надеемся, это ответило на ваш вопрос. Тем дальше. В Украине система немного отличается от Нидерландов. У нас есть система ИРЦ, где тестируют ребенка и пишет ему программу, которую школа обязана исполнять. Финансируется это за счет бюджета, если школа государственная. Считает ли Родерик такую систему лучше, чем в Нидерландах с точки зрения интересов ребенка? So, the existing system in Ukraine for inclusion is that we have inclusive centers where the child gets tested and they create an individual study program for them, which school has to follow. So that includes special needs of the child, what sorts of supports they have, can they follow the regular educational program or do they need the more easy variant of it? It is financed from the government. If the school is a general government school, do you think this system is better than the one that's currently in Netherlands from the point of child's interest? This is a very difficult question. Это очень тяжелый вопрос. Could you please repeat it? Okay, повторяю вопрос. So, Ukrainian inclusion system is different from what you describe in Netherlands. We have separate special centers which test the child. So they assess their academic ability, they assess what accommodations and needs they have. And based on that, they create an individual program which a regular school has to follow when a child goes there. Okay. It is financed by the government if it is a government school. So do you think the system is better from the point of view of the child and their interests? Is this for every child in Ukraine? Yes, it is for every child with a diagnosis. So if they have been diagnosed as autistic or ADHD, then they can go through this system. Okay, and otherwise they are not going to be put through the system. Otherwise there is no such test. Correct. То есть Родерик уточнил, что это не все дети в Украине проходят через ИРЦ, а только те, у кого есть диагноз. In a certain way, I like it, but then the condition is that every child goes through that test. Родерику, в принципе, нравится эта система, но он говорит, что было бы лучше, если бы абсолютно каждый ребенок через это проходил.
Поправка, не обязательно с диагнозом, если родители считают, что есть проблема, могут обратиться. The service is available to any child at the discretion of their parents. So if the parents think there is a problem, they can use the service. Okay. Do you hear what I hear? It's about problems. So it's when a child has a problem, then they can be put through a system. Otherwise, why? I think in this case, it comes back to the question whether education should be inclusive or not. And yes, education should be inclusive. So whatever counts for a student with disabilities should also count for students without disabilities. And actually, in fact, many people without disabilities still have disabilities. Yeah. Значит, ключевое слово, конечно же, тут проблема. И мы возвращаемся к вопросу инклюзии. И в настоящей инклюзии, говорит Родрик, каждый ребенок получает вот такое вот тестирование, потому что на самом деле у людей, у которых нету проблем или диагноза, им все равно тоже нужна какая-то поддержка. И честно было бы в настоящей инклюзии тестировать абсолютно всех. All right, ready for the next question? Yes, I am. Yeah, we have about 5 minutes left, so I think it's going to be perfect. Okay. Да, последний вопрос. Какие 5 вещей вы бы хотели, чтобы ваши школьные учителя знали о вас как об аутичном ученике? So, what are 5 things you wish your school teachers knew about you as an autistic student? That's another hard question. Because at what age are you talking about? Is it as a young child? I think you can pick whichever age you're most comfortable with talking about. Да, еще один тяжелый вопрос, особенно потому, что он не уточняет, в каком возрастном промежутке Родрику нужно ответить. Well, it was rather obvious in my younger years when I was stuttering so much that I could barely speak. But from there came anxiety, social anxiety. So it's something that that teachers should be aware of. That social anxiety is a big issue. Значит, первое это социальный невроз, то есть очень сильное волнение, когда человеку нужно находиться в обществе и общаться с другими людьми. У Родрика это началось, когда он очень сильно заикался, и дальше это были проблемы. На фоне этого развилось это вот социальное волнение, тревожность. Вот, социальная тревожность. And that I wanted to be absolutely certain of things. Well, by the way, teachers then say, well, try it yourself, just try it. But then you have this tension between, okay, I don't know exactly how it works. Am I doing it correctly? And then you also want to please your teacher. So that's also part of this social anxiety. Let me translate that part. Второе это то, что Родрик очень хотел, чтобы ему объясняли подробно наперед. Например, когда учителя хотели, чтобы он попробовал что-то новое, он был напряжен и волновался, потому что он не знал, как это правильно делается, он не знал, что именно хотят, и в то же время он хотел, чтобы учителя им гордились, он хотел хорошо тоже выглядеть перед учителями, и, соответственно, это добавляло ему тревожности. So in that case, I would want for teachers to have known that this was an important issue, and that they should be prepared for it and not just let things be, because if you let things be,
it just gets worse. То есть также, то есть он хотел бы, чтобы учителя знали, что нельзя все просто оставлять на самотек, потому что если все оставлять на самотек, ситуация будет только ухудшаться. Ребенку нужно помогать, с ребенком нужно работать, ребенку нужно объяснять, что происходит и что будет происходить. And you can draw this line throughout my school history, education history, educational career. И, в принципе, вот эти вот проблемы у Родрика были вот все то время, когда он где-то учился. То есть это проблемы были, они постоянными. Yeah. And of course, later on, you do adapt to it in a certain degree, but when you really can't find any other solution and you don't have any other sort of help, when you really need to know something, then teachers or anyone else, but I think preferably and specifically teachers, should be there for you. Также, когда, в принципе, аутисты сами в итоге как-то будут адаптироваться, но насколько это будет эффектно, это большой вопрос. И очень важно вот в ситуации, когда ученик не знает материал, не знает, к кому обратиться, вообще потерян, то учителя эти моменты должны вот ловить и помогать ученику, то есть помогать, где ему не хватает информации, подробностей, объяснений. And I would have also liked them to know that I was struggling socially tremendously, and that this had roots in at home, my relationship with my parents, the relationship with my peers, and maybe also the relationship with my teacher because they were awfully busy with 30 children in a class. Yeah. Sometimes even a bit more. Yeah. Okay, yeah. I'll translate that. И последнее, что он хотел, чтобы его учителя знали, это то, что ему было очень трудно в социальном плане. То есть общение и отношения как со своими родителями, так со своими одноклассниками и даже с учителями, потому что у учителей не было времени и возможности уделить ему необходимое внимание, когда у них в классе было 30 человек. Yeah. I did actually very well at primary school, but because I did receive a recommendation to go to the highest tier of secondary school. В младшей школе у Родрика с обучением было все очень хорошо, он даже получил рекомендацию, чтобы поступить в одну из очень хороших старших школ. But I never really got there because of all the other difficulties, primarily socially difficulties. Because in teaching or in learning, there's also the social element between the student and the teacher, and if that is thwarted by social anxiety, it affects the performance of the student. Но у него с этой вот крутой школой не получилось, потому что на уроке есть большой элемент социальный и социального общения, и когда есть высокая социальная тревожность, то это мешает процессу обучения ребенка. So I would like for teachers to know about this, and I would also really recommend for smaller classes, because then you can properly give students the attention, the time that they need. Да, то есть вот это те вещи, которые Родрик очень хотел бы, чтобы учителя знали. Ну и, конечно, он мечтает о том, чтобы классы в школах были поменьше, тогда учителя смогут уделять всем ученикам нужное внимание. That's it for our time. If you want to say goodbyes, now is your chance.
Can I still say that whether it's expensive or not, it doesn't matter much, because it's more expensive to let people on the sidelines because of all the other problems that arise with this. Да, также Родрик хочет сказать, напомнить, что инклюзия, возможно, выглядит дорогой, но для страны и общества в целом дороже не иметь инклюзию, потому что все те люди, которые не смогли выучиться достаточно хорошо, чтобы попасть на работу, они потом сидят на пособиях или же занимаются непонятно чем, возможно, нелегально. То есть, в итоге это становится более дорого, чем вложиться в инклюзивное хорошее образование. I would also, I'd be really happy to answer all of your other questions that are still remaining or that you still have about my webinar or the things that I've said. You can send them to Ira, and she can, well, hopefully, I don't know how much it is. It's okay, I will tell people to write remaining questions in the comments. Okay. Если у вас остались вопросы к Родрику после нашего стрима, вы можете написать их в комментариях, и Родрик на них ответит. Вот. Okay, да. Спасибо всем за внимание. На этом мы будем заканчивать наш стрим. Ставьте лайки, шарьте наше видео, присоединяйтесь к нашим группам «Аутизм. Социализация», также подписывайтесь на нашу страничку, у нас каждые выходные выходит по 2 стрима, вечером в субботу, вечером в воскресенье. Завтра у нас будет стрим со Стивеном Шором и Биллом Петерсом. Говорить будем на тему мам аутистов, что должно быть интересно. Всем спокойной ночи, до завтра.